Hello, hi everyone, good evening and welcome to 𝐻𝐿 Speaking Speculation. This is me, 𝗁𝐿 from 𝐒𝐄𝐓 Academy. So yes, we are back with another live session which is particularly and specifically framed for 𝐻𝐿 speaking. So yes, we will be discussing a lot of tips and strategies that will be definitely helpful for you to ace a really good score for your 𝐻𝐿 speaking subtest. So usually we will be discussing, or we have been dealing with exam model cue card so far. So I've been receiving a lot of requests from the students, especially when we take the speaking club sessions or when we come live, is to discuss a couple of warm-up sessions as well. So yes, I thought why not. So today we are going to look into warm-up sessions. So കുറച്ച് questions ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. We know that there are a lot of questions that you can expect for the warm-up session for the speaking test. However, common ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് questions. Okay, so how we will be doing this is, question ആദ്യം ഞാൻ പറയാം, അതിനുശേഷം I'll give you some time. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്ത് ആൻസർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ലോങ് സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രം യു. എന്തൊക്കെ പറയാം എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ നേഴ്സ് എന്നാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. അതെങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് ആക്കണം, എങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ബുക്ക് and a pen with you so that you can make notes of all these points. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാം-അപ്പ് ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ feel free to comment that in the comment section. We will discuss it together. Okay, so yes, good evening everyone. I hope you are having a really good time and your preparation is going well as well. So we'll start very soon right now. Okay, yes, good evening Abhi, good evening Samantha, hello everyone. So warm-up question important ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 𝐻𝐿 സ്പീക്കിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റിന് ചെല്ലുമ്പോൾ വാം-അപ്പ് സെഷന് സ്കോർ ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കണോ ആവശ്യമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണോ, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഫ്രഷേഴ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 𝐻𝐿 പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള കോമൺ ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഈ വാം-അപ്പ് സെഷൻ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ. സോ യെസ്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വാം-അപ്പ് സെഷൻ ഇസ് നോട്ട് റെക്കോർഡഡ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വാം-അപ്പ് സെഷന് സ്കോർ ഇല്ല, വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ റീസൺസ് ഫോർ ഇറ്റ്. ദ മെയിൻ റീസൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബിൽഡ് യുവർ ഓൺ കോൺഫിഡൻസ്. ഇപ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്ബിലായിക്കോട്ടെ, അതല്ലാതെ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കോർ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനെ പറ്റിയിട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് എ ബിഗ് ഗ്രേഡ്. ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാം-അപ്പ് സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ, ഓക്കെ, ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി യു മൈറ്റ് ബി ഓവർലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അയ്യോ, എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, ഓക്കെ, ഒരു അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിനെയും അത് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ തുടക്കം പോയാൽ there is a possibility it might affect your entire performance. Another thing is, first impression is always the best impression, right? So I'm not saying the interlocutors will personally, judge you for not being able to say the answers for the questions for warm-up sessions. However, ഒരാളോട് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ, ദിസ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ ടോക്ക്, ഓർ ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഹാവിങ് ദ എബിലിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വെൽ, സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഗുഡ് റോൾ പ്ലേ. സോ അവരുടെ ആ ഒരു എഫേർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കാം. So that is the reason why we always say warm-up question is important. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസിന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള റോൾ പ്ലേയും ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ വാം-അപ്പ് സെഷനും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിന് എന്തൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ ഒരു പോയിൻ്റാണ്, ഒരിക്കലും ഈ വാമപ്പിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഓൺലൈനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇതൊരു കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓക്കെ ഇന്ന് ഈ പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അല്ലേ. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്.
അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് ആൻസേഴ്സ് ഇതിന് അവൈലബിൾ ആണ്, ഒരുപാട് PDF അവൈലബിൾ ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് അലോങ്. അത് നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. അതല്ലാതെ അതേ സെൻറ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് ഓൾ ദ പങ്ക്ച്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഒറിജിനൽ ആൻസർ. ഈ ഒറിജിനൽ ആൻസർ അല്ലാതെ വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം നമ്മുടെ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ടായിരിക്കില്ല സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു വാക്ക് വിട്ടുപോയാൽ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. യു വിൽ ബി ലൈക്ക് സ്റ്റക്ക്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അല്ലത്, നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ആൻസർ അല്ലത്. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ വേർഡ് ദാറ്റ് യു മിസ്ഡ് ഓർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് സ്കേപ്ഡ്. അത് കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാമർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻറ്റയർ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്ഡ് ഔട്ടായി പോകും. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തപ്പി തടഞ്ഞൊരു മെസ്സായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഡെമോ ആൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ആൻസേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റെഫർ ചെയ്യുക. അത് റെഫർ ചെയ്യുക, ആ പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ടുഡേ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഒലിവിയ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെൽ മീ സംതിങ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻട്രലോക്യൂട്ടർ നിങ്ങളൊരു എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ ഹി ഓർ ഷീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് ഹിംസെൽഫ് ഓർ ഹെർസെൽഫ്, ഇറ്റ് വുഡ് ബി can you tell me something about you? So when they ask can you tell me something about you, പലപ്പോഴും പല സ്റ്റുഡൻസിനും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയണം? ഓക്കെ, എൻ്റെ പേരും കാര്യം പറയണോ, ഞാൻ എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയണോ, എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയണോ, എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി പറയണോ, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു സേ ഇസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു ടു say your name once again because it is officially there. So there is nothing harm in saying it, but then technically speaking അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. So you can directly start with your who you are. Okay, so say for example if you are a nursing graduate you can say that. Okay, or if you're a registered nurse or if you're working as any particular position you can start with your designation. Adinishesham you have to say your qualification, like whatever things you have completed, and then you can say about your experience, whatever experience you have, and then you can also add where you see yourself in the future. Okay, like say for example if you are a part of some accomplishments or if you are part of anything at your work, അത് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ദ ലൈൻ നിങ്ങൾ ഒരു 5 വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഫാമിലി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ ദേ ആസ്ക് അബൌട്ട് യു. Okay, like they are asking about you as a person, as an individual, as a nurse, as a graduate, what are you? So you can give answers like that. Yes, so if you are a nursing graduate, you can say, hello, I am a nursing graduate. I did my studies, എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തത്, in the year. You can say about your experience. I have 5 years of experience or I have 10 years of experience ഏത് ഫീൽഡിൽ. ഓക്കെ, in the intensive care unit. പിന്നെ ആ ഒരു യൂണിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബെനിഫിറ്റാണ് വന്നത്? ഓക്കെ, സോ all these years I gained a lot of information and a lot of knowledge about dealing with different situations and handling different patients. You can say that. നിങ്ങൾ എന്നതിൽ നിന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്തെന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഡൗൺ ദ ലൈൻ ഒരു 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നു. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു വിൽ ഹാവ് എൻ ആൻസർ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വർക്ക് ആസ് എ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് അബ്രോഡ്. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ടു. Or if you know that there is a higher study that you can do in this, or there is a higher position that you can achieve in your field, say that too. ഓക്കെ, ഇന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ദിസ് പോർഷൻ ഷുഡ് ബി ലേൺഡ് ആസ് വെൽ. കാരണം തീർച്ചയായും നിങ്ങളോടത് എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണിത്. സോ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. സോ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദിസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി. What you are, your education qualification, your work experience, what you gained from your work experience, and where do you see yourself in the future. These 5 points, these are major points. Okay, so remember this. ഈ 5 പോയിന്റ് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസറിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം. Okay, yes. Alright, yes, good evening Tina, Nikita, Anita, Lisa, Claudine. Hello everyone.
Okay, so now onwards, I will be moving into each question, the normal, usual questions that you can expect for the 𝐸 speaking subtest warm-up session. So, ഓരോ questions ഞാൻ പറയും, and after that, I'll give you a minute time. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് try to comment it, and then I'll tell you my answer as well. Okay, so the first question is the very common question. You can make a note of it. ഈ questions നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. Why you choose nursing? First question, why you choose nursing? Or why did you choose nursing as a profession, whatever question it is. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നഴ്സിംഗ് ചൂസ് ചെയ്തു? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യുക? Think about it. I'll give a minute time. Just think about it. എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കാം കേട്ടോ. Yes, ചിന്തിച്ചോ? How can you answer this point? What do you think? എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം? ഇതൊരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി തന്നെയാണല്ലേ. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നഴ്സിംഗ് ചൂസ് ചെയ്തു എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ വാട്ട് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആഡ് ഹിയർ? Yes, what are the points you can add? എന്തൊക്കെ choose, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? If you have any answers, feel free to comment it down. So Olivia is saying, it was my ambition ever since I was a child. Very good, you can say that. എപ്പോൾ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് പറയാം. ചിലർക്ക് ആരെങ്കിലും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്തതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും നഴ്സിംഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും നഴ്സ് ആയതാണെന്നുള്ളൊരു ആൻസർ ആയിരിക്കാം. ചിലർക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ നഴ്സ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കാം. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, യു ക്യാൻ ഫ്രെയിം ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ സെൻറ്റൻസ്. സോ ഒലീവിയ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് മൈ ambition ever since I was a child. Beautiful. ആ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റാണ്. സോ യു ക്യാൻ സേ an answer like this. I chose nursing because I have a strong desire to help people. എനിക്ക് ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് മേക്ക് എ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദെയർ ലൈഫ്സ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഞാൻ നഴ്സിംഗ് ചൂസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രോങ് ഡിസയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ ഗുഡ് ലൈൻ. ദെൻ യു ക്യാൻ സേ, nursing allows me to use my compassion and skills to care for others during their most vulnerable moments. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാം. I'll go a bit slow. Nursing allows me to use my compassion. എൻ്റെ കമ്പാഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് സ്കിൽസ്, ഓക്കെ, കമ്പാഷൻ മാത്രമല്ല, ആൻഡ് സ്കിൽസ് ടു കെയർ ഫോർ അതേഴ്സ്, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കെയർ ചെയ്യാൻ. എപ്പോൾ? ഡ്യൂറിങ് ദെയർ മോസ്റ്റ് വൾണറബിൾ മൊമെൻറ്റ്സ്, അവരുടെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയത്തിൽ എൻ്റെ കമ്പാഷനും എൻ്റെ സ്കിൽസും അവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ നഴ്സിംഗ് ചൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാം. Then you can say, it is a profession where I can continuously learn and grow. എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സും ഒക്കെ പഠിക്കാം, വളരാം. It is a profession where I can continuously learn and grow.
while providing essential support to those in need. While providing essential support to those in need. ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനും വളരാനും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് നഴ്സിംഗ് എന്നുള്ളത്. സോ യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ റീസൺ വൈ ഐ ചൂസ് നഴ്സിംഗ്. വേറെ നമുക്ക് പറയാം, ബീങ് ഏബിൾ ടു ഫോർജ് മീനിങ് കണക്ഷൻസ് വിത്ത് പേഷ്യൻസ്. ഫോർജ് എന്നൊക്കെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഭയങ്കര കട്ടിയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ഫോർജ് മീൻസ് ടു ഡെവലപ്പ്. ഓക്കെ, പല ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം, നമുക്ക് പലരുമായിട്ട് ഉള്ള കണക്ഷൻ, നെറ്റ്വർക്ക്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ബീങ് ഏബിൾ ടു ഫോർജ് മീനിങ് കണക്ഷൻസ് വിത്ത് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദെയർ ഫാമിലീസ് ഇസ് ഇൻക്രെഡിബ്ലി റിവാർഡിങ്. അത് വളരെയധികം റിവാർഡിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രെഡിബ്ലി റിവാർഡിങ്. പേഷ്യൻസായിട്ടും അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ടൊരു ബന്ധമൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രെഡിബ്ലി റിവാർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഐ ഫൈൻഡ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഇൻ നോയിങ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്. ഐ ഫൈൻഡ് fulfillment in knowing that I can make a difference in the world through nursing. Okay, so this is why I chose to be a nurse. പല കാരണങ്ങളുണ്ടല്ലേ, നമ്മളൊരൊറ്റ കാരണത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കുന്നില്ല. ദിസ് ഇസ് മൈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിനേക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നത്, വിച്ച് ഐ ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ. ടീന പറയുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് വേൾഡ് വൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ദാറ്റ്സ് അനദർ പോയിന്റ്. ടീനയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരിയറിന് വേൾഡ് വൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നഴ്സായത്. ബ്രില്യൻറ്റ് പോയിന്റ്. അഖിൽ ഇസ് സെയിങ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്കോപ്പ്. യെസ്, ഐ തിങ്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയായിരിക്കാം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പല ഇതിലേക്ക് പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ ഗുഡ് പോയിന്റ്. സോ ഇത് നമ്മളൊരു ആൻസർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണെന്നുള്ളത് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സെയിങ് ഐ ചൂസ് നഴ്സിംഗ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ഡിസയർ ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് മേക്ക് എ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദെയർ ലൈഫ്സ്. Nursing allows me to use my compassion and skills to care for others during their most vulnerable times. It's a profession where I can continuously learn and grow while providing essential support to those in need. Being able to forge meaningful connections with patients and their families is incredibly rewarding, and I find fulfillment in knowing that I can make a difference in the world through nursing. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ ഇത് എൻറ്റയർലി നമ്മളിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ റീസൺസ് പറയുന്നത്, ഞാനൊരു നേഴ്സ് ആവാൻ തീരുമാനിച്ചത് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രോങ് ഡിസയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫ്സിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഡിസയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു. നഴ്സിങ്ങിൽ എൻ്റെ കമ്പാഷനും എൻ്റെ സ്കിൽസും ഒക്കെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ വൾണറബിൾ ടൈംസിൽ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. എനിക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷൻ എടുത്ത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വളരാനും പഠിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബാക്കിയുള്ളവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല റിലേഷൻഷിപ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് റിവാർഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ഗെറ്റ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ലൈഫിൽ അവർക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വൈ ഐ ചൂസ് നഴ്സിംഗ്. I hope that is clear to you guys. ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു ഗൈസ് ടു by heart these sentences. That is the reason why I have not prepared any slides, because I don't want you guys to by heart the statements. What you have to do is you have to understand, okay, ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം, ഈ പോയിന്റ്സിന് ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ 3 പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒലീവിയ പറയുന്നത് എൻ്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള അംബീഷനാണ്. യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ടു. ടീന പറഞ്ഞത് വേൾഡ് വൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അതേപോലെ തന്നെ അഖിലും പറയുന്നത് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്കോപ്പ് ഉള്ളൊരു പോയിന്റാണ്. സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ. സോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുക, ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വൈ ഐ ചൂസ് നഴ്സിംഗ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു വിൽ ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ്. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈ ഡിഡ് യു ചൂസ് OET? Okay, please write the question. Why did you choose OET? നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് OET choose ചെയ്തത്? That is your question, and I'll give you a minute time. I want you guys to go through the point. Why did you choose OET?
എന്നൊക്കെ പോയിന്റ്സ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ OET എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത്? Okay, how can you answer this question? Let's have a look at it. ഇതൊരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് പലർക്കും തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും because it is OET is meant for healthcare professionals like me. I'm a nurse. Being a nurse, it is easy for me to attend this exam, and also the questions are pertaining to the clinical setting, so I think it is easier for me. എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കോമൺലി തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ പൊതുവേ. സോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി എലാബറേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. സോ യു ക്യാൻ സേ സംതിങ് ലൈക്ക് I chose, again ഇതെഴുതാൻ എന്തിനും നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു, I chose OET because it's tailored for healthcare professionals like me. എന്നെ പോലത്തെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് OET ഉള്ളത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയാം. എൻഷ്യൂറിങ് I can communicate effectively in English, which is essential for working as a registered nurse in my dream country. Okay, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. I chose OET because it's tailored for healthcare professionals like me, ensuring I can communicate effectively in English. ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് എൻ്റെ OET റിസൾട്ട് അല്ലേ. സോ ensuring I can communicate effectively in English, which is essential for me to work in my dream country. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം, which is essential for me to work as a registered nurse in my dream country. പിന്നെ പറയാം, it's widely recognized, making it easier for me to pursue opportunities abroad. OET is widely recognized, so you can say that point. OET, it is widely recognized, making it easier for me to pursue opportunities abroad and advance my nursing career. Okay, so this is how we can answer this point. This is one version of it. Okay, so main ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? You can also comment. Okay, I want to see how you would be answering this question too. I'm expecting comments from everyone. Yes, Olivia, Tina, Kel. So you guys gave me a response for the previous one, so I'm expecting you to comment your point for this one too. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും extra points? Not just these people. Okay, just pick their names because they commented last time. So yes, what are your version of this? OET choose ചെയ്യാൻ കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് സിൻസ് ഐ എം എ നഴ്സ്, ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ OET വുഡ് ബി ഫ്രം ദി ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിംഗ്, സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ മീ. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് tailored, TAILORD. Tailored means it is specifically designed for healthcare professionals like me, ensuring I can communicate effectively in English. അതിനാണല്ലോ. സോ അത് പറയാം. So that I can work as a registered nurse in my dream country. ആ ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ OET ചൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതിയതിന് ശേഷം ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രൂഫ് ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ OET എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു വുഡ് ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദിസ് ആൻസർ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം, എനിക്കിങ്ങനെ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ലോങ് ടേം അംബീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ OET ചൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ അനീറ്റ ഈസ് സെയിങ് OET is a language proficiency test and it is mandatory to work as a registered nurse in an English speaking country. Brilliant, you can say that answer too. Yes, that is also correct. അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ഒരു ലോങ് ടേം ആംബിഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. സോ ഐ വോണ്ട് ടു വർക്ക് ദെയർ, സോ therefore it is important and mandatory for me to attend this examination. So in order to meet this requirements, അല്ലെങ്കിൽ in order to meet this criteria, I have to clear my OET exam. So that's why I decided to write it എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. So the main purpose is ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ അപ്പോൾ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി.
അപ്പോൾ എനിക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കത് എഴുതാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ടീന ഈസ് സെയിങ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു മൈ പ്രൊഫഷൻ. യെസ്, അതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടൈലേർഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ലൈക്ക് മീ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു മൈ പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ഗൈസ് ആസ് വെൽ. സോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിയായിരുന്നു, അതിനുശേഷം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് ചൂസ് ചെയ്തത് നോക്കി, ആൻഡ് നൗ വൈ ഡിഡ് യു ചൂസ് OET നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഇൻ ടു ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ആർ ദി കറൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ യുവർ പ്രൊഫഷൻ? വാട്ട് ആർ ദ കറൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ യുവർ പ്രൊഫഷൻ? Please make a note of this question. I'll give you some time, just think about it. എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് കറൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ്? എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഗൂഗിളൊക്കെ ചെയ്ത് പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം എപ്പോഴും ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ്, കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ യു നീഡ് ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ്. ഓക്കെ, പഴയ ഈ 2.0 ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള പഴയ ആൻസേഴ്സുമായിട്ടൊന്നും ചെല്ലരുത്. യു നീഡ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ യുവർ ഫീൽഡ് ആൻഡ് യുവർ പ്രൊഫഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ്, വാട്ട് ആർ ദ അപ്ഡേറ്റ്സ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. സോ നൗ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ. So what are the current trends in your profession? Like, so what are the current trends in nursing? Yes, എന്നിങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു പോയിന്റ്. So you can start by saying current trends in nursing include using more technology. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തേനേക്കാളും ഒക്കെ ഒരുപാട് ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനും. So that is the main trend that we can see. ഓക്കെ, എന്തിലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, കൂടുതലായിട്ട് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ. സോ ഇപ്പോൾ ചില ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈവൻ ദേ ഡോണ്ട് പാസ് ഓൺ ഫിസിക്കൽ ചാർട്ട്സ്. വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ് ദേ എൻറ്റർ, ദ ഡോക്ടർ വിൽ ബി എൻറ്ററിങ് ദി സിംപ്റ്റംസ് ഇൻ ടു ദ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ദ ഡെസ്ക്ടോപ്പ്. ഹി വിൽ ബി ഓൾസോ ആഡിങ് ദ മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ദ pharmacy. So you just have to walk to the pharmacy and it will just get the medicine just by a click. So that is how things have changed. You're using technology a lot. So our point is namukku parayam current trends in nursing include using more technology. Technology kudalayitte ubhayikkunnu, like electronic records and telemedicine. Like electronic records and telemedicine to provide better care. Okay, then you can say nurses are also relying more on evidence-based practices. ഇപ്പോൾ കൂടുതലും നഴ്സസ് പഴയ പോലത്തെ ട്രെൻഡ് അല്ല, പുതിയ ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കറണ്ടായിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസ്. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് നഴ്സസ് ആർ ഓൾസോ റിലൈയിങ് മോർ ഓൺ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസസ്, which means they are using proven methods for treatments. Which means they're using proven methods for treatments. Then you can say there are more opportunities for nurses to specialize and take on advanced roles. അതൊരു ട്രെൻഡാണ് അല്ലെ, കറണ്ടായിട്ട് വരുന്നൊരു ട്രെൻഡാണ്. പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി പോവാതെ there are a lot of improvements you can do in your career too. So you can speak about that. There are more opportunities for nurses to specialize and take on advanced roles, like becoming nurse practitioners. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, nurse practitioners point, അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാട്ടോ എല്ലാവരും. Like becoming nurse practitioners,
Nurses are working more closely with other healthcare professionals to make sure patients get the best care possible. And there is a push to make sure the nursing workforce is diverse and inclusive, so everyone's needs are met. So അത്രയും ഇലാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ പോലും we can speak about the technological advancement and how technology plays an important role. You can talk about the telemedicine, you can talk about the electronic records. So ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം, പണ്ടത്തെ ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിലും കേൾക്കുന്ന ഒരു ആൻസറാണ്, earlier we used to have a pen and paper based recording, right now it is more computerized. You can say that point too. Okay, ഇതെല്ലാം current trends ആണ്. Do not mix your answer with what are the technological advancements in your field എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് പോയത് ഇത് കറണ്ട് ട്രെൻഡുകളാണ്, എന്ത് ട്രെൻഡാണ് ഇപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റത് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ ഭയങ്കര സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ക്വാളിറ്റീസും ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സിമിലർ ആയിട്ട് പോയി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. ദേ ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി സിമിലർ ബട്ട് എറ്റ് അഗെയിൻ രണ്ടും രണ്ട് റെലമാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് കറണ്ട് ട്രെൻഡ്, ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്താണ് ഒരു നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിൽ. മറ്റത് വരുന്നത് അബൌട്ട് അത് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ്. സോ പ്യോർലി ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സിന് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ടെക്നോളജി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു ഫ്രെയിം യുവർ ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, if you have any explanation from your end, like if you have any points that you would feel like adding in this point, you can let me know that. So I hope that is clear. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. You can speak about telemedicine, you can talk about computerized recording purpose, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. Okay, so yes, Olivia is saying as technology advanced leaps and bounds, there is a drastic change in the field of nursing. Very good statement. As we know that there is no paper-based documentation, we use electronical methods. Good. But there is no paper-based in the പറയാൻ പറ്റില്ല. There are some places where still this is going on. So instead of paper-based recording, most of them have advanced into computer-based എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി appropriate. Okay. So Lisa is saying there are many advanced trends was introduced in my profession. So there are many advanced trends was in the parilla. Directly you can say there are many advanced trends introduced in my profession was vendato, such as 𝐻𝐻 one of the best examples. Okay, 𝐻𝐻 which is one of the best examples in the pare. Okay, yes, so that is how we can start with explaining that point. I hope that is clear. So let's move on to the next one. Yes, Clarina, good evening. Yes, hello, hi, how are you? So the fourth one, the next question is, do you have a role model in your profession? ഇതും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So do you have a role model in your profession? So I would like to see your answers, what you think about it. Just type to try the points, that's main points. നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇഫ് പോസിബിൾ യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ടു. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ, ഡു യു ഹാവ് എ റോൾ മോഡൽ ഇൻ യുവർ പ്രൊഫഷൻ? ഹൗ വുഡ് യു ആൻസർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? I'll give you a minute time. Just think about it and tell me what you will go ahead with it. Role model. എന്തൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും റോൾ മോഡൽ വരുമ്പോൾ? റോൾ മോഡൽ ഓർ someone who inspired you. ആരെങ്കിലും പോലെ ആവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഒരു ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാം? Yes, who is your role model?
യെസ്, ഒരു റോൾ മോഡൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരൊക്കെയായിരിക്കും? എല്ലാവരും തന്നെ ചിലപ്പം മദർ തെരേസ പറയാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ പറയാറുണ്ട്. അതും അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ദെയർ ഓൺ മദർ ഹൂസ് എ നഴ്സ്. ഓക്കെ, so do not get confused with who inspired you to become a nurse and who's your role model. രണ്ടിനും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ആരെങ്കിലും കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആകുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ അവർ റോൾ മോഡലാക്കി അങ്ങനെ തന്നെ പിന്തുടരാം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ എനിത്തിങ്, എനി ആൻസർ ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് ദിസ് വിൽ ബി ഫൈൻ. സോ യെസ്, ഹൗ വുഡ് യു ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദിസ്? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ if it was asked to me, I would say as a nurse I don't have just one role model. Instead, I admire many nurses who show kindness, empathy and dedication in their work every day. ഒരാളല്ല റോൾ മോഡലായിട്ടുള്ളത്, പലരുണ്ടാവും. Okay, who actually shows a lot of kindness, compassion, empathy and dedication in their work every day. Or if I have to specifically mention one person who I see as a role model, would be Florence Nightingale. She made big changes in nursing during the wartime by focusing on cleanliness and caring for patients with compassion. Okay, I also admire nurses I work with who are always there for their patients and work hard to improve healthcare. ആ ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല നഴ്സും ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരുടെ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി നഴ്സസ് ഉണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അവരും എൻ്റെ റോൾ മോഡൽസ് ആണ്. അതല്ലാതെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ മാത്രം അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദം, ഐ അഡ്മയർ ഹർ. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ ഓൾസോ ലുക്ക് ഇൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് നഴ്സസ് ഹു ആർ മൈ കൊളീഗ്സ്. Okay, I look forward to see how hard they work to take care of the patients in their difficult times. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ആണ്. Okay, then you can say, they inspire me to be the best nurse I can be and make a difference in people's life. This is a good line that you can note. Okay, they inspired me to be the best nurse I can be. They inspire me to be the best nurse I can be and make a difference in people's life. And make a difference in people's life. That's a very good statement. Okay, they inspire me to be the best nurse I can be and make a difference in people's life. That's a very good explanation. That's a very good statement you can do. Alright, so I hope that is clear. So Olivia is saying, my aunt is the one who inspired me to choose nursing. She was the role model for me. She is the role model. She is still your role model. So you can say she is my role model. She was, that means she is not right now. Okay, so pick parayam, she is my role model. My aunt, കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം. സോ മൈ ആൻറ്റ് വർക്ക്ഡ് ആസ് എ നേഴ്സ് ഫോർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ്. ഇഫ് ഷീ ഈസ് സ്റ്റിൽ എ നേഴ്സ് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ടു. മൈ ആൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ നേഴ്സ് ആൻഡ് എവർ സിൻസ് ഐ വാസ് എ ചൈൽഡ് ഐ യൂസ് ടു ലുക്ക് ഫോർവേഡ് or I used to look up to her, you know, wearing the nurse's uniform and how often she comes home and tells us about the stories of different patients and how she went to the extra length to take care of them and do everything and good for them. So every time I hear that stories, that always inspired me to become a nurse. So I made the decision to do that. I was always, you know, inspired and I admired her for the extent she would go to take care of each patient. That always amused me. And when I decided to become a nurse, I always tell myself that I want to be like her. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കത് elaborate ചെയ്ത് genuine ആയിട്ട് spontaneous ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു പോവാം. So that is how you can explain. So Tina is saying my parents. Yes, you can elaborate that point too. So my parents inspired me to become a nurse എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു റോൾ മോഡൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് എ നേഴ്സ് who is a role model. Okay, like a nurse, you being a nurse, you have to speak about a nurse who actually did good and you're inspired by that person. Your parents in the point namukku parayam, like, you know, if anyone of them is a nurse, then definitely you can say that too. ഇനി അതല്ല വളരെ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റായിട്ട് വൈ യു ചൂസ് നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസറാണ് മൈ പാരൻസ് ഇൻസ്പയർഡ് മീ ടു ബിക്കം എ നഴ്സ്. ഇറ്റ് വാസ് മൈ പാരൻസ് വിഷ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് എ നഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാം. റോൾ മോഡൽ ഇസ് ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് എ nurse and whose works actually inspired you to become a nurse. Okay, that is how you have to change and alter your answer. I hope that is clear.
Yes, so that is different explanations to the role model part. I hope that is clear to everyone. So now let's have a look at another question as well, and then we'll have another part next Tuesday. ഇതിൻ്റെ ഒരു parക്കുന്ന കുറേ questions നമുക്ക് വാമപ്പിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേറൊരു ദിവസമായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കി questions ഒക്കെ നോക്കുന്നത്. So for today we'll discuss one more question. Okay, so the next question is, do you think, this is an important question, okay, do you think nurses should attend continuous nursing education? Do you think nurses should attend continuous nursing education? Okay, ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. Do you think it's important to have continuous learning in the field of nursing എന്നും ചോദിക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അണ്ടർലൈൻ മീനിങ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഒരു നഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹൗ വുഡ് യു ഗോ ഫോർവേഡ് വിത്ത് ദിസ്? എങ്ങനെ നമുക്കിത് ആൻസർ ചെയ്യാം? സോ ബേസിക്കലി ഇതിനൊരു വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആൻസറേ ഉള്ളൂ. യെസ്, it is important nurses engage in continuous nursing education to stay updated and to grow, and to grow എന്നൊരു പോയിന്റ് പറയാം. It is important that they know about the recent trends and how technology can be used to save lives and how effectively they can use their resources as in അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റാഫ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വർക്ക് സ്പേസിലുള്ള അമ്യൂണിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ, ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് പറയുന്നത്. ഹൗ വെൽ യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ റിസോഴ്സസ് ടു ഹെൽപ്പ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ നീഡ്. Okay, that is one answer you can say. Then you can also say it is nowadays there is a cutthroat competition. ആ ഒരു പോയിന്റും പറയാം. Everyone it is mandatory to spend hours in continuous learning. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുണ്ട്, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇതിൽ വരുമ്പോഴും യെസ്, ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ്, to have that understanding of the requirements, നമുക്ക് continuous learning important ആണ് എന്നുള്ള പോയിൻ്റൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. So moreover, nowadays it is mandatory to have specific hours of continuous nursing education and then in order to renew the nursing registration. ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ചില സ്ഥലത്ത് നഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷന് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇത്ര അവേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. സോ കണ്ടിന്യൂസ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തിനാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ അത് മാൻഡേറ്ററി ആയതുകൊണ്ടും ആയിക്കോട്ടെ, അതല്ല നമ്മൾ വോളണ്ടറി ചെയ്യുന്നതോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ സ്റ്റേയിങ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആൻഡ് യു നോ ദ റീസെൻറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ പ്രൊഫഷൻ ടു സേവ് ലൈവ്സ് എന്നുള്ള പോയിൻ്റൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ഇറ്റ്. സോ എൽവി ഈസ് സെയിങ് യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു നോ ദ കറണ്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ്. ട്രൂ, ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ. ബട്ട് യെറ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ എങ്ങനെ അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് അതിൽ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. അന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഐ കം അപ്പ് വിത്ത് സാമ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് ടു, സോ ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ യെസ്, വി വിൽ ഹാവ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ദിസ്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു 5-6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന 5 to 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഐ എം ടെലിങ് യു, പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ദി ആൻസേഴ്സ്. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ്. ഇവിടെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് എനിക്ക് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസിൽ ആൻസർ പറയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കൺവീനിയൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. വെൻ ഐ എം സെയിങ് കൺവീനിയൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ്, I'm meaning the vocabulary. You don't have to by heart the tough language. ഓൺലൈനിലൊക്കെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ PDF-ലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ടഫായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ആൻസർ പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, ബി വെരി നാച്ചുറൽ. ഡോണ്ട് കം അപ്പ് വിത്ത് കുക്ക്ഡ് അപ്പ് ആൻസേഴ്സ്. ബി വെരി നാച്ചുറൽ. കാരണം നാച്ചുറൽ ആൻസേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് പോകാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് സ്റ്റക്ക് ആവാതെ നിന്ന് പോകാതെ പറഞ്ഞു പോകാനും പറ്റും. സോ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ ഐ ഗെറ്റ് 2 more answers. Just a second. So Tina is saying yes, learning is a continuous process and it will enhance the patient care as well as in my career. It will enhance the patient care as well as my career. In my career, my career. Okay, and Akhil is saying, is nursing a lucrative profession? How to answer this question?
That is a very good question, Akhil. I'll definitely note that question and we'll have a detailed explanation next time, okay? Because you need to add little points like examples ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. So I'll come up with a sample answer next time. I'll definitely note this question and we will discuss this next time, okay? So that's all for today. I hope it is clear to everyone. Keep practicing warm-up sessions. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സ്റ്റുഡൻസ് ക്യൂ കാർഡ്സ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ഏറ്റവും അവസാനം എക്സാമിനോട് അടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കായിരിക്കും വാം-അപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ഒന്ന് പൊടിതട്ടി എടുക്കുന്നത്. സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ നിങ്ങൾ 1-to-1 സെഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനറോടോ പാർട്ട്ണറോടോ പറയും 1-2 ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് വാം-അപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പോവുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് യു. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടും സംസാരിക്കാനായിട്ട് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്തും പറ്റും. ഓക്കെ, സോ കീപ് പ്രാക്ടീസിങ്, കീപ് ലേണിംഗ്. I'll talk to you guys next time. Until then, take care. Good night.